Había una vez una mujer llamada Isabel Ramirez Soto Q tenía 34 hijos, y 4 hijos pequeños, y una vida que había sido dura desde el principio, pero que se había vuelto absolutamente imposible después del día en que las lluvias torrentials vinieron y destruyeron todo lo que pasea en cuestión de horas de llandola. Literalmente en el barro con sus 4 hijos sin hogar, sin posesiones, sin nada excepto la ropa mojada sucia que llevaban puesta y el amor desesperado que sencha por esos 4 seres pequeños que dependían completamente de ella para sobrevivir. Isabel vivía en comunidad rural pequeña llamada San Miguel del Valle, ubicada en región montañosa de Oaxaca, México, donde las casas eran principalmente construcciones simples de adobe y láminas, donde la gente vivía de agricultura de subsistencia cultivando maíz, frijoles, calabazas en terrenos pequeños, difíciles que sus familias habían trabajado durante generaciones. Era comunidad pobre, siempre había sido pobre, pero era comunidad donde la gente se conoce, donde los vecinos se ayudaban mutuamente, donde había sentido de pertenencia, de identidad compartida, de historia conjunto, iba más atrás de lo que cualquier persona viva podía recordar. Isabel había nacido en San Miguel, había crecido allí, había ido a escuela primaria pequeña de 2 horas donde todos los niños del pueblo estudiaban juntos, mezclando grados, mezclando ideas, aprendiendo a leer y escribir y hacer matemáticas básicas bajo tutela de 2 maestras dedicadas que ganaban salarios miserables, pero que amaban enseñar, que amaban a los niños, que veían su trabajo como vocación, no solo como empleo. Isabel había sido una estudiante curiosa, inteligente, con sueños de tal vez algún día ir a secundaria en pueblo más grande, a 10 kilómetros de distancia. Tal vez incluso llegar a preparatoria. Tal vez convertirse en maestra ella misma para poder volver a San Miguel para poder enseñar a siguiente generación de niños. Pero esos sueños se habían evaporado cuando tenía 14 hijos, cuando su padre Dionisio había muerto repentinamente de infarto masivo mientras trabajaba en su milpa, viendo a su madre Guadalupe viuda con 5 hijos, Isabel siendo la mayor. En ese momento, la educación de Isabel había terminado. No porque no quisiera seguir estudiando, sino porque familia necesitaba que trabajara, que contribuyera, que ayudara a mantener a sus hermanos menores. Así que Isabel había comenzado a trabajar en lo que podía, limpiando casas de familias más acomodadas en pueblo vecino, lavando ropa a mano, cosiendo, arreglando lo que fuera que pudiera generar algunos pesos para ayudar a su madre a mantener a flote a la familia. Había trabajado así durante 4 años hasta que conoció a Marcos Ramírez, joven de 19 años de San Miguel, que trabajaba en construcción, viajando a veces a ciudades más grandes para trabajar en proyectos grandes, volviendo a casa cada meso dos con dinero que enviaba a su propia familia. Marcos y Isabel se habían enamorado con esa intensidad particular de juventud, de primer amor, de creer que el amor puede vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Se habían casado cuando Isabel tenía 18 años y Marcos 20, en ceremonia simple en iglesia del pueblo con recepción modesta en casa de los padres de Marcos, donde había habido música, comida preparada por todas
Las Mujeres de la Familia Baile Celebration. Isabel había usado vestido blanco que su madre había cosido trabajando de noche durante semanas. Marcos había usado traje prestado de su primo. Habían estado tan felices, tan llenos de esperanza, tan seguros de que construirían vida buena, juntos. Habían alquilado casa pequeña en las afueras de San Miguel, construcción simple de dos habitaciones, con techo de lámina paredes, de adobe, piso de tierra compactada que se volvía polvo en temporada seca y barro en temporada de lluvias, pero que era su hogar, su lugar, su comienzo. Marcos seguía trabajando en construcción, viajando frecuentemente, pero siempre volviendo a casa, siempre trayendo dinero, siempre con historias sobre ciudades, grandes edificios, altos, vida que existía más allá de su pequeño pueblo. Y Isabel se había quedado en San Miguel, cuidando su casa, comenzando pequeño negocio de tortillas, que hacía a mano cada mañana vendiendo a vecinos, ganando un poco de dinero extra, para ayudar con gastos su primer hijo. Diego había nacido un año después del matrimonio. Luego vino Paulina 2 años más tarde. Luego los gemelos Rosa y Miguel, 3 años después de Paulina. 4 hijos en 8 años. Cada embarazo, cada parto, había sido difícil, porque Isabel era pequeña. Delgada porque atención médica con san. Miguel era limitada por daba la luz en casa con ayuda de partera tradicional del pueblo Dona Carmen. Mujer de 70 años que había asistido nacimientos. Durante 5 décadas que sabía cómo manejar complicaciones con hierbas, con masajes, con oraciones cuando medicina moderna no estaba disponible. Isabel había sobrevivido cada parto. Los 4 bebés habían nacido saludables, fuertes. Y a pesar de dificultades, a pesar de pobreza constante, Isabel había sido feliz, porque tenía familia, porque tenía amor, porque tenía propósito. Pero entonces había venido tragedia que cambiaría todo. Marcos había estado trabajando en construcción de edificio alto en Ciudad Capital, cuando andamio mal construido se había colapsado. 3 trabajadores habían muerto, incluyendo Marcos. La compañía constructora había negado responsabilidad, había dicho que los trabajadores no habían seguido protocolos de seguridad. Había ofrecido compensación miserable de 5,000 pesos que no segura cubría costo del funeral. Isabel viuda a 32 años, con 4 hijos. Pequeños había tenido que enterrar a su esposo en cementerio de San Miguel con dinero prestado de familiares y vecinos con duda que no sabía cómo iba a pagar. Los meses después de muerte de Marcos habían sido los más difíciles de vida de Isabel. El negocio de tortillas generaba tal vez 300 pesos por semana, cantidad ridiculamente insuficiente para alimentar familia de 5. Intentó conseguir 8 trabajos pero en comunidad rural pequeña, donde todos luchaban económicamente, no había muchas oportunidades. Trabajó en milpas de otros, cosechando más por pago mínimo. Hizo costuras, arreglos de ropa. Lavó ropa a mano para familias que podían pagar. Pero nunca era suficiente, nunca alcanzaba. Los ahorros que ella y Marcos habían acumulado se agitaron en 3 meses. Comenzó a atrasarse en el alquiler de su casa pequeña. El dueño don Esteban, hombre mayor que posee varias propiedades en San Miguel, al principio fue paciente, porque conoce la situación de Isabel, porque había conocido a Marcos, porque sentía compasión genuina. Pero después de 6 meses de alquiler sin pagar, tuvo que tomar decisión. Lo siento, Isabel le dio con expresión incómoda avergonzada.
Necesito is ingreso. Tengo mis propios gastos, mi propia familia. Te doy 2 semanas para encontrar otro lugar. Isabel, había intentado desesperadamente encontrar otra cosa que pudiera pagar, pero no había nada. Las únicas opciones eran más caras o estaban en conditions peores que donde vivía ahora. Intentó quedarse con su madre, pero la casa de su madre era diminuta y vivían él y su madre y 2 de sus hermanos, menores que todavía no se habían casado. No había espacio físico para Isabel y 4 niñas. Intentó con primos con amigos, pero respuesta era siempre similar. Lo siento pero no podemos simplemente. No hay espacio. No hay recursos. Las 2 semanas pasaron sin solución. Don Esteban, aunque claramente incómodo, tuvo que cumplir su palabra. Isabel y sus 4 hijos tuvieron que salir de la casa. Empacaron sus pocas posesiones en bolsas de tela y cajas de cartón. Los niños loraban, especialmente Diego el mayor que tenía 12 hijos y entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Paulina de 9 hijos intentaba ser valiente, pero sus labios temblaban. Los gemelos Rosa y Miguel de 6 hijos estaban confundidos, asustados, aferrados a faldas de su madre. Isabel encontró refugio temporal en cobertizo abandonado en las afueras de San Miguel Estructura, que alguna vez había sido usada para almacenar herramientas agrícolas, pero que había sido abandonada durante siglos. Tenía techo de lámina, con agujeros paredes parcialmente derramadas piso de tierra. No tenía puerta apropiada, solo abertura cubierta con pedazos de tela. No tenía ventanas. No había electricidad ni agua corriente. Pero era mejor que dormir completamente expuestos. Isabel limpió cobertizo lo mejor que pudo barriendo tierra, aplanándola colocando cartones como colchones, improvisados extendiendo cobillas que había logrado salvar, creando nidos donde los 4 niños pudieran dormir. Vivieron así durante 2 meses. Isabel continuaba haciendo tortillas, pero ahora sin cocina. Apropiada tenía que hacer fuego afuera del cobertizo, arriesgándose a que lluvia apagara fuego o viento dispersara cenizas. Conseguía agua de pozo comunitario a kilómetro de distancia, cargando cubadas pesadas cada día. Los niños iban a escuela irregularmente, porque a menudo no tenían ropa limpia o estaban muy cansados o hambrientos para concentrarse. Los maestros notaban comenzaban a preguntar a hacer comentarios que preocupaban a Isabel porque temía que servicio social pudieran involucrarse que pudieran quitarlo a sus hijos. Entonces llegó temporada de lluvias. En Oaxaca las lluvias de verano pueden ser intensas prolongadas. Comienzan generalmente en junio y continúan hasta septiembre a veces octubre. Son lluvias que nutren cultivos, que llenan ríos, que son necesarias para la vida. Pero también pueden ser destructivas especialmente cuando son particularmente fuertes, cuando caen en montañas empinadas don tierra. Suelta puede deslizarse cuando ríos se desbordan cuando comunidades construidas en ubications vulnerables se encuentran en camino de agua. En julio de año, llegó tormenta particularmente severa. Había estado lloviendo intermitentemente durante semanas, pero nada preparó a San Miguel para lo que vendría. Comenzó temprano por la mañana del 24 de julio, con lluvia suave constante. Pero para mediodía, lluvia se intensifica. Para tarde, era diluvio, agua cayendo con fuerza, que era difícil ver atrás de ella. Y no paró. Llovió toda la tarde, toda la noche,
to do el día siguiente. Ríos pequeños, que normalmente eran arroyos tranquilos, se convirtieron en torrentes furiosos. Tierra empapada comenzó a deslizarse en laderas empinadas de montañas. Agua comenzó a acumularse en partes bajas de San Miguel don muchas casas inclinado cobertizo. Don Isabel y sus hijos vivían estaban ubicadas. Isabel observaba con creciente terror mientras agua comenzaba a subir. Al principio era solo charcos en el camino. Luego, charcos se juntaron formando corrientes. Luego corrientes se convirtieron en río, que fluía con fuerza creciente por las calles de San Miguel. Agua entró en cobertizo primero solo, humedeciendo tierra del piso, luego subiendo hasta tubelos, luego hasta rodillas. Isabel intentó desesperadamente salvar sus pocas posesiones, levantándolas, poniendo cosas en estantes improvisados, pero todo era inútil. Agua seguía subiendo, y entonces escuchó sonido que helaría su sangre. Era rugido profundo aterrador que venía de montana arriba de San Miguel. Era sonido de deslizamiento de tierra masivo melones de toneladas de tierra empapada, roca árboles deslizando montana abajo, directamente hacia pueblo. Isabel gritó a los niños: Salgan ahora. Los cuatro niños confundidos aterrorizados corrieron hacia abertura del cobertizo. Isabel los empujó afuera justo cuando escucharon impacto. Terrible cuando deslizamiento de tierra golpeó parte alta de San Miguel, destruyendo casas aplastando todo a su paso. Agua que ya estaba alta se convirtió en ola masiva de barro, empujada por deslizamiento. Isabel agarró a Rosa y Miguel, los gemelos más pequeños. Uno bajo cada brazo, gritó a Diego y Paulina, que corrieron que la siguieron. Corrieron subiendo por camino, alejándose del agua del barro, intentando ligar el terreno más alto. Pero Isabel, cargando dos niños de 6 años, no podía correr rápido. El barro los alcanzó derribándola. Sintió impacto terrible mientras barro frío espeso la golpeaba tirándola al suelo. Logró mantener a los gemelos sobre su cuerpo, protegiéndolos con su propio cuerpo mientras barro la cubría. Escuchó gritos de Diego y Paulina lamenándola. Logró gritar: suben más arriba. Antes de que barro cubriera su boca. Por momentos que parecieron eternidad, Isabel estuvo bajo barro, sintiendo peso aplastante, sintiendo que no podía respirar, que iba a morir, que sus hijos morirían. Pero entonces sintió menos agarrándola tirando de ella. Eran Diego y Paulina, que habían logrado ligar a terreno alto que, regresado arrastrándose por barro para salvar a su madre. Con fuerza que Isabel no sabía que tenían, lograron tirar de ella, sacarla parcialmente del barro. Isabel escupiendo barro de su boca tosiendo. Jadeando logró levantar sacando a los gemelos que, milagrosamente todavía, respiraban. Todavía estaban conscientes, aunque cubiertos completamente. De barro larando a terroriza dos familia se arrastró subiendo hasta pequeña elevación, donde otros residentes de San Miguel también se habían refugiado. Desde allí observaron horror mientras su pueblo era destruido. El deslizamiento había arrasado docena de casas en parte alta, inclinando casa de tíos de Isabel casa, donde habían vivido 3 generaciones. El agua y barro habían inundado partes bajas, destruyendo más casas, inclinando cobertizo donde Isabel había vivido con sus hijos. Todo lo que pasían todo cada prenda de ropa, cada cobija, cada plato, cada foto familiar. Todo estaba enterrado bajo metros de barro,
o arrastrado por agua turbia. Why no eran sola pasiones? Cuando finalmente amaneció el día siguiente y pudieron hacer recuento descubrieron que 17 personas habían muerto en desastre, incluyendo 3 de los primos de Isabel, familia de 5 personas que vivía en casa que había sido directamente golpeada por deslizamiento. Los días siguientes fueron caóticos devastadores. Autoridades estatales enviaron ayuda de emergencia, tiendas de campaña, agua embotellada, comida enlatada. Pero no era suficiente para todos. San Miguel había sido devastado. Más de mitad del pueblo estaba destruido o inhabitable. Cientos de personas estaban sin hogar. Y mientras comunidad intentaba recuperarse, mientras enterraban a sus muertos, mientras buscaban entre ruinas intentando salvar algo, cualquier cosa, Isabel se encontraba en situación desesperada. No tenía nada, literalmente nada. La ropa que llevaba puesta estaba destrozada, cubierta de barro seco. Sus hijos estaban en mismo estado, traumatizados, hambrientos, exhaustos. Se quedaron en campamento de tiendas de emergencia que el gobierno había establecido en parte alta de San Miguel. El terreno era seguro, pero tiendas estaban sobrecargadas. Había demasiada gente, muy poco espacio. Enfermedades comenzaron a extenderse, especialmente entre niños. Los gemelos Rosa y Miguel desarrollaron diarrea severa por agua contaminada. Paulina tenía tos profunda que sonaba peligrosa. Diego, aunque el más fuerte físicamente, estaba quebrándose emocionalmente, viendo a su madre deteriorarse, viendo a sus hermanos sufrir, sintiéndose impotent para ayudar. Isabel intentaba mantener esperanza, intentaba creer que las cosas mejorarían. Gobierno promesa reconstrucción, promesa nuevas casas, promesa compensación. Pero promesas tardaban en materializar. Semanas pasaron, luego mes, luego dos, y todavía vivían en tiendas. Comida de emergencia comenzó a escasear. Donaciones disminuyeron conforme atención mediática se movió a otras crisis, otras tragedias. Y Isabel vio a su familia deteriorarse día tras día. Los niños habían perdido peso, sus rostros estaban demacrados, sus ojos habían perdido brillo. Y ella misma estaba al límite absoluto de sus fuerzas. Unos 3 meses después del desastre, después de haber vivido en tienda de campaña, después de haber visto promesas de gobierno evaporarse, después de haber rogado ayuda a autoridades que no respondían, Isabel llegó a su punto de quiebra. Los niños finalmente se habían quedado dormidos, todos 4 apretados en colchoneta delgada en piso de tienda. Hacía frío porque estaban en montañas, y temperatura nocturna variaba significativamente. Isabel los cubrió con única cobija delgada que tenían intentando darles algo de calor. Y luego se sentó en entrada de tienda mirando cielo nocturno. Era noche clara sin nubes. Estrellas brillaban intensamente en cielo negro. Isabel había crecido viendo este cielo. Había aprendido constelaciones de su padre cuando era niña. Pero esa noche el cielo se veía diferente. Se veía frío, indiferente, lejano. Sintió rabia burbugir dentro de la rabia que había estado reprimiendo durante meses. Porque tenía que ser fuerte, tenía que mantener control por sus hijos. Pero ahora, en oscuridad, en soledad, la rabia salió. Dios murmuró con voz áspera quebrada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste cuando el barro nos tragó? ¿Dónde estuviste cuando mi esposo murió? ¿Dónde has estado durante estos 3 meses mientras mis hijos se mueren de hambre? Su voz subió ligeramente.
Q hais per mercer esto? Q haisiron mis hijos? Son innocentes. No haisiron nada malo. Por Q permites Q sufranasi? Las lagrimas comenzaron a cor por sus mejillas. No tengo fuerzas. Ya no puedo más. He luchado he regado. He intentado to do. Why cada dia es peor que el interior. Mis hijos me miran esperando que los salve, esperando que arregle esto. Why no puedo. No tengo manera. No tengo dinero, no tengo casa. No tengo trabajo. No tengo nada dot. Se abrazo a sí misma mechando ligeramente. Si existe si realmente te importa, Mr. Mandame señal. Mandame ayuda. Algo, cualquier cosa. Porque si no. Su voz se quebró completamente. Si no entonces prefiero que nos leaves a to-dos. Que terminemos con esto. Porque esto no es vida. Esto es tortura. Why no puedo ver a mis bebés sufrir más. No puedo dot. Se quedo sentada ali durante largo tiempo, verando silenciosamente mirando cielo oscuro, esperando algo. No sabía que. Tal vez voz del cielo. Tal vez señal dramática. Tal vez simplemente alivio de dolor que sencha. Pero no hubo nada. Solo silencio. Solo frío de noche. Solo oscuridad. Finalmente exhausta, derrotada completamente. Veía Isabel se arrastró de regreso, atiéndose acostó junto a sus hijos y cerró ojos, esperando sueño que no venía. Pero entonces justo cuando estaba al borde, y finalmente. Dormers escuchó algo? Voz. Femenina suave pero clara, la amaba por su nombre. Isabel Ramírez. Isabel abrió ojos confundida. ¿Había imaginado eso? ¿Era sueño? Pero entonces escuchó la voz otra vez más cerca. Isabel sale fuera. Necesito hablar contigo. Temblando Isabel se levantó. Salió de tienda. Lo que viola dejo sin aliento. Parada frente a ella, a unos 10 metros de distancia, había mujer que brillaba. No metafóricamente sino literalmente. Había luz suave dorada que emanaba de ella, iluminando área alrededor en medio de oscuridad de noche en campamento, don no había. Electricidad don único iluminación venía de fogatas. Dispersas que, ya estaban casi apagadas. La mujer era de mediana edad, tal vez 50 años, con cabello oscuro, recogido en trenza larga con vestido simple blanco, con rebozo sobre hombros. Pero era la luz que salía. De ella que hacía imposible no mirarla, que hacía que Isabel sintiera. Simultáneamente miedo y como extraña sensación. De estar en presencia de algo más allá de lo normal, más allá de lo explicable. Isabel se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de hablar. La mujer sonrió con gentileza, que alcanzó sus ojos oscuros profundos. No tengas miedo. Isabel dio con voz que era suave, pero que de alguna manera Isabel podía escuchar perfectamente, a pesar de que había otros sonidos. Alrededor niños llorando, en otras tiendas perros, ladrando en distancia. Mi nombre es Luz. Sé que suena demasiado convenient, demasiado simbólico, pero es mi nombre real. El que mis padres me dieron hace 53 años. Y vine por tu oración fue escuchada. Mi oración? Susurró Isabel, encontrando finalmente su voz. ¿Quién eres? ¿Eres Angel? ¿Estoy sonando? Luz rió suavemente. No soy Angel, respondió. Soy tan humana como ti. La luz que ves no es sobrenatural. Es simplemente linterna muy brillante que llevo en mi mochila,
apuntando hacia mí desde atrás. A veces el simbolismo ayuda a que la gente escuche, realmente escuche, cuando necesitan oír algo importante. Isabel parpadeó confundida, procesando, intentando entender. Miró más cuidadosamente, y vio que efectivamente había linterna grande de campamento en suelo detrás de las, apuntando hacia ella, creando efecto de contraluz, que hacia parecer que la luz venía de ella misma. Se sintió simultáneamente decepcionada, y que no fuera realmente milagro sobrenatural, y elevada de que hubiera explicación racional. Pero luz, continuó su expresión, volviéndose más seria. Aunque la luz es trucho lo que tengo que decir, no lo es. Vine aquí esta noche, específicamente buscarte, a ti Isabel Ramírez. Trabajo para Organización Internacional de Ayuda Humanitaria, llamada Manos Sin Fronteras. Hemos estado evaluando situación aquí en San Miguel durante últimas semanas. Y hemos decidido lanzar programa especial de reconstrucción, y apoyo. Pero no podemos ayudar a todos. Hay demasiadas familias, demasiada necesidad, y nuestros recursos aunque significativos son limitados. Así que tuvimos que elegir 10 familias para el programa. Piloto familias que recibirán apoyo comprensivo durante próximos 2 años. ¿Y tu familia Isabel fue seleccionada? ¿Seleccionada? Repitió Isabel sintiendo esperanza comenzar a florecer en su pecho, pero temiendo dejar que creciera demasiado. Temiendo que esto fuera cruel broma o malentendido. ¿Por qué nosotros? ¿Qué significa apoyo comprensivo? Luz se acercó despacio seco folder de su mochila grande. Significa esto, abrió folder mostrando documentos. Primero vivienda temporal apropiada. No tienda de campaña sino casa modular prefabricada que instalaremos aquí en San Miguel, específicamente para tu familia. 2 habitaciones cocina, ocupada babo con agua corriente. Es temporal mientras pueblo se reconstruye, pero es digna segura. Segundo apoyo económico mensual de 3,000 pesos durante 2 años para comida, ropa, necesidades básicas. Tercero atención médica completa para ti y tus 4 hijos to do, incluido medicinas tratamientos lo que necesiten. Cuarto education tus hijos volver a escuela con todos materiales escolares uniformes, mochilas, libros to do pagado. Quinto y esto es part más importante capacitación laboral para ti en oficio que eliges carpintería, electricidad, plomería, costura, industrial, panadería, lo que quieras para que all final. De 2 años tengas habilidades que te permiten generar ingresos sostenibles para mantener a tu familia sin depender de ayuda externa. Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. Era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado exactamente lo que había regado. ¿Por qué? Preguntó otra vez con voz quebrada. ¿Por qué me elegirían a mí? Hay otras familias aquí que también lo necesitan. Las esencio. Sí, hay muchas. Y cream fue decisión difícil. Para tu nombre fue mencionado por varias personas en comunidad. El maestro de escuela dijo que tus hijos eran buenos estudiantes antes del desastre que Diego en particular mostraba mucho potencial. Dona Carmen la partera dijo que eres mujer fuerte trabajadora que has enfrentado tragedia tras tragedia, pero nunca has rendido, nunca has abandonado a tus hijos. Tu suegra dijo que incluso después de muerte de Marcos, continuaste visitando la cuarendola, a pesar de tu propia pobreza. Todas estas personas hablaron de ti como alguien que merece ayuda, que harabun uso de ella, que no solo sobrevivirá, sino que prosperará con apoyo apropiado. Las lágrimas corrían libremente por rostro de Isabel ahora. No sabía qué decir.
Parte ella todavía no creía que esto fuera real. Pero las extendió mano poniendo documentos en manos temblorosas de Isabel. Esto es real dio firmemente. Firma aquí y aquí. Y mañana por la mañana comenzaremos instalación de tu nueva casa temporal. Traeremos equipo construcción necesaria, legara en camión. En 3 días estarás viviendo bajo techo apropiado con tus hijos. ¿Aceptas? ¿Aceptar? Isabel casi rió histéricamente ante pregunta. Por supuesto que acepto dio voz temblorosa. Sí, mil veces sí. Gracias, gracias. No sé cómo agradecer. Luz sonrió. No me agradezcas todavía. Esto no es regalo gratis. Es inversión. Invertimos en ti, en tu familia, por creemos que tu en el futuro que vale la pena apoyar. Pero ti tienes que cumplir tu parte. Tienes que comprometer a programa de capacitación. Tienes que asegurarte de que tus hijos vayan a escuela todos los días. Tienes que participar en talleres comunitarios sobre administración financiera, sobre salud, sobre crianza. Es trabajo. Pero si lo haces, si te comprometes completamente en dos hijos, tu familia estará en posición completamente diferente. ¿Puedes comprometerte a eso? Puedo, respondió Isabel, con convicción que no había sentido en meses. Lo her todo lo que pedían. Por mis hijos cualquier cosa. Las asincio satisfecha. Entonces tenemos acuerdo. Vuelve a dormir, Isabel. Mañana comienza tu nueva vida. Y mientras te dormías preguntando si Dios te había escuchado, quiero que sepas algo. Tus oraciones fueron escuchadas. No provas del cielo sino por personas como yo, como mis colegas en Manos Sin Fronteras, como donantes en otros países que contribuyen dinero, para que podamos hacer este trabajo. Dios responde oraciones, pero lo hace a través de manos, humanas, corazones humanos, acción humana. Te oraste, nosotros respondemos. Es así de simple y así de complicado. Con eso, Luz apagó su linterna, dando campamento en oscuridad otra vez. Pero antes de irse, encendió linterna pequeña de mano, que entregó Isabel. Toma esto dio. Para que puedas ver tu camino de regreso a tu tienda. Y para que recuerdes que incluso en oscuridad más profunda, siempre hay luz si sabes don buscar o si alguien te la ofrece. Isabel tomó linterna cingiendo su peso sólido real en su mano. Cuando levantó vista luz ya se estaba alejando, caminando entre tiendas desapareciendo en oscuridad. Isabel se quedó parada allí durante largo momento sosteniendo linterna, sosteniendo documentos sin poder creer completamente lo su acababa de suceder. Finalmente entró tienda, se acostó. Junto a sus hijos, y por primera vez en 3 meses durmió profundamente sin pesadillas, sin miedo, o. Día siguiente tal como los había. Prometido luego camión grande con logo de Manos Sin Fronteras. Equipo de trabajadores comenzó a descargar paneles prefabricados herramientas materiales. Y biomiradas asombradas de otros residentes del campamento comenzaron a construir casa modular. En 3 días como prometido, la estructura estaba completa. Era pequeña sí, pero era sólida, tenía paredes apropiadas techo, que no gotería ventanas con vidrio puerta, que cerraba con llave. Adentro había 2 habitaciones, una con litera doble donde los 4 niños podían dormir, otra con cama individual para Isabel. Había cocina pequeña con estufa de gas con gabinets, con fregadero, conectado a sistema de agua, que Manos Sin Fronteras había instalado. Había babo diminuto pero funcional, con inodoro que funcionaba con ducha con agua.
CALIENTE.CUANDO Isabel intro por primera vez a su nueva casa con sus cuatro hijos, siguiéndola con ojos enormes, llenos de asombro, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. Esperanza real tangible. Diego toca paredes con mano reverentment. Israel mama susurro. Tenemos casa de verdad otra vez. Paulina corrió al babo, abrió grifo río con delight, cuando agua clara saleo. Los gemelos Rosa y Miguel saltaban en camas probándolas gritando con alegría que Isabel no había escuchado desde antes del desastre. Y esa noche durmieron en camas reales por primera vez en 3 meses. Y Isabel, acostada en su cama individual en su habitación privada, miró techo sólido sobre su cabeza y loro. Pero estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de incredulidad, de que su vida hubiera cambiado tan dramáticamente en cuestión de un día. Recordó su oración desesperada de noche anterior, como había rogado a Dios por sino por ayuda. Y ayuda había venido no en forma que había esperado no con ángeles en hay voces del cielo, sino con mujer llamada las con organización humanitaria con programa que ofrece oportunidad real de reconstruir vida. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero también de sanación de crecimiento. Isabel se inscribió en programa de capacitación en costura industrial. Manos Sin Fronteras había traído instructor profesional que enseñaba a grupo de 10 mujeres de San Miguel como usar máquinas de coser industriales, como hacer ropa a escala, como trabajar con patrones completos. Era difícil requerir concentración práctica constante, pero Isabel descubrió que tenía talento natural para esto. Sus manos que habían hecho tortillas durante años eran ágiles precisas. Aprendía rápidamente al mismo tiempo los niños volvieron a escuela que había sido reconstruida en edificio temporal pero funcional. Diego, quien había perdido casi año completo de educación, trabajaba con tutor que Manos Sin Fronteras había proporcionado, poniéndose al día rápidamente. Paulina se unió a coro escolar descubriendo que tenía voz hermosa. Los gemelos florecen en ambiente estructurado de escuela, haciendo amigos, jugando, aprendiendo, volviendo a ser niños normales en lugar de refugiados. Traumatiza dos. Isabel también participaba en talleres que Manos Sin Fronteras ofrece. Talleres sobre nutrición, sobre cómo alimentar apropiadamente familia con presupuesto limitado. Talleres sobre salud, sobre signos de enfermedad, sobre cuándo buscar atención médica. Talleres sobre administración financiera, sobre cómo ahorrar, cómo presupuestar, cómo planificar para futuro. Y talleres sobre desarrollo personal, sobre autoestima, sobre superación de trauma, sobre cómo construir resiliencia. Un taller en particular cambió perspectiva de Isabel profundamente. Era dirigido por psicóloga llamada doctora Elena, especialista en trauma, que había trabajado con sobrevivientes de desastres en todo el mundo. En una sesión doctora Elena habló sobre concepto de crecimiento post-traumático, idea de que las personas que experimentan trauma severo pueden eventualmente no solo recuperarse, sino crecer de maneras que no habrían sido posibles sin esa experiencia. No minimizo su sufrimiento, dio doctora Elena, a grupo de mujeres que escuchaban atentamente. Lo que vivieron fue horrible. Perdieron seres corridos hogares pasiones. Experimentaron terror real. Y es completamente válido lograr esa perdida, estar enojadas, estar tristes. Pero también quiero que consideren esto. Es trauma aunque horrible también les mostró su propia fuerza.
sobrevivieron, protegeron a sus hijos, la curen. Y ahora están aquí reconstruyendo. Esa es fuerza extraordinaria. Y con apoyo apropiado pueden usar esa fuerza para construir vida mejor que la que tenían. Antes del desistr, Isabel había pensado mucho sobre esas palabras en días siguientes. ¿Podía realmente su vida ser mejor después de todo lo que había perdido? Parecía imposible. Pero conforme pasaban meses comenzó a ver que tal vez era posible. Su nueva habilidad en costura industrial abrió puertas que no habían existido antes. Después de 6 meses de capacitación Manos Sin Fronteras, ayudó a establecer cooperativa de costura compuesta por 10 mujeres que habían completado programa. Les proporcionaron 5 máquinas de coser industriales materiales iniciales conexiones con compradores. En Ciudad Capital, que necesitaban ropa producida en masa. La cooperativa comenzó a generar ingresos reales divididos equitativamente entre todas las socias. Isabel comenzaba a ganar más dinero del que nunca había ganado antes. No era riqueza, pero era ingreso estable predecible suficiente. Y más importante, sentía orgullo en su trabajo. Estaba creando algo. Estaba contribuyendo no solo a su propia familia, sino economía de comunidad entera. 2 años después de desastre tal, como Manos Sin Fronteras había planeado apoyo económico directo, terminó. Pero Isabel ya no lo necesitaba. La cooperativa generaba suficiente. Había ahorrado, también cantidad pequeña, pero significativa, en cuenta bancaria que Manos Sin Fronteras la había ayudado a abrir. Y tenía habilidades confianza, sentido de futuro. San Miguel mismo había sido reconstruido en gran parte. Gobierno finalmente había cumplido algunas de sus promesas construyendo nuevas viviendas permanentes para familias que habían perdido todo. Isabel recibió título de propiedad de casa pequeña, porosolida construida con bloques de concreto, con techo apropiado en ubicación. Segura lejos de zona de deslizamiento. Era casa modesta, 2 habitaciones que tiene babo patio pequeño. Pero era suya. Completamente suya. Primera propiedad que había pasado en su vida. El día que se mudó a una nueva casa permanente Isabel organizó pequeña celebración. Invitó a las quien había permanecido en San Miguel durante 2 años supervisando programas. Invitó a doctora Elena. Invitó a otras mujeres de cooperativa. Invitó a maestros de escuela. Y invitó a dona Carmen la partera, quien ahora tenía 75 años, pero quien todavía era pilar de comunidad. Todos vinieron con pequeños regalos con comida que habían preparado con felicitaciones genuinas. Era celebración modesta, pero llena de amor de comunidad de esperanza. Durante celebración, Isabel dio pequeño discurso improvisado. No soy buena con palabras, comenzó tímidamente. Pero quiero agradeceros, especialmente a las y Manos Sin Fronteras. Hace 2 años yo estaba ruda. Había perdido mi esposo, mi casa, mi esperanza. Estaba en tienda de campaña viendo a mis hijos morir lentamente sin poder hacer nada. Y una noche or desesperadamente pidiendo ayuda, pidiendo sino, pidiendo cualquier cosa. Y la ayuda vino. Vino en forma de mujer llamada las, quien me ofreció no caridad sino oportunidad. Oportunidad de aprender de crecer, de reconstruir. Y tomé esa oportunidad con todo lo que tenía. Su voz se quebró ligeramente pero continuó. Ahora miren donde estamos. Tengo casa. Tengo trabajo. Mis hijos están sanos, están en escuela.
Diego quiere ser ingeniero, Paulina quiere ser cantante, Rosa y Miguel todavía no saben qué quieren ser, pero tienen tiempo para descubrirlo. Tenemos futuro. Y eso es gracias a personas que creerán en nosotros, que invertirán en nosotros. No solo con dinero, sino con tiempo, con conocimiento, con fe en nuestro potencial. Las respondió con sus propias palabras. Isabel representas exactamente por qué hacemos este trabajo. Si te damos apoyo, pero ti haces el trabajo difícil. Ti te comprometes al programa. Ti aprendiste nuevas habilidades. Ti superaste trauma. Nosotros solo abrimos puerta. Ti caminas detrás de ella. Y ahora tu historia inspirará a otros. Y lo está haciendo. Otras organizaciones quieren replicar nuestro modelo en otras comunidades afectadas por desastres, porque vieron que funciona. Vieron tu éxito de otras new familias en programa piloto. Así que gracias a ti, también para demostrar que inversión en personas, en lugar de solo dar ayuda temporal realmente funciona. Los ecos siguientes Isabel continúa prosperando. La cooperativa de costura creció contratando más mujeres, comprando más máquinas, expandiendo su producción. Isabel fue elegida presidenta de cooperativa rol, que tomó seriamente. Se educa a sí misma sobre administración de negocios, asistiendo a seminarios, leyendo libros, trabajando con mentors. Y bajo su liderazgo cooperativa, se volvió empresa respetada, ganando contratos con compradores más grandes, expandiéndose en nuevos mercados. Pero Isabel nunca olvidó de donde venía. Cuando escuchaba sobre otras comunidades afectadas por desastres naturales, otros pueblos golpeados por inundaciones, terremotos, deslizamientos, usaba su plataforma como presidenta de cooperativa exitosa para abogar por este tipo de comunidades. Hablaba en conferencias sobre desarrollo comunitario. Trabajaba con Manos Sin Fronteras como consultora ayudando a diseñar programas similares en otros lugares. Comparsa su historia una y otra. Vez no pork disfrutar a hablar sobre su trauma sino. Porque sabía que su historia daba esperanza a otros que estaban en situación similar. Diego cumplió su sueño de convertirse en ingeniero. Estudiando con beca completa en Universidad en Ciudad Capital. Se especializa en ingeniería civil con enfoque en construcción resistente a desastres. Su tesis fue sobre diseño de viviendas económicas que pudieran resistir deslizamientos de tierra usando técnicas de construcción simples que comunidades rurales pudieran implementar. Después de graduarse, volvió a Oaxaca trabajando con gobierno estatal diseñando programas de construcción de vivienda segura, implementando sistemas de alerta temprana para comunidades en riesgo. Paulina desarrolla su talento musical conversiondos en cantante profesional, no de música popular sino de música tradicional oaxaqueña. Viajaba a festivales regionales nacionales, a veces internacionales, cantando canciones que preservaban cultura historia de su región. Usaba su plataforma también para hablar sobre resiliencia comunitaria sobre importancia de mantener cultura viva, especialmente después de desastres que destruyen no solo casas sino también tejido social de comunidades. Rosa y Miguel los gemelos eligieron caminos diferentes, pero ambos impactantes. Rosa se convirtió en trabajadora social, especializándose en trauma infantil, trabajando con niñas que habían experimentado desastres naturales, violencia, desplazamiento. Miguel se convirtió en maestro, volviendo a San Miguel para enseñar en misma escuela donde él había estudiado educando nueva.
Generación de niños, con paciencia comprensión. Dedicación que recordaba a maestros que lo habían ayudado durante sus momentos más difíciles. 20. Ecos después del desastre. Que había destruido San Miguel Isabel era reconocida como líder comunitaria respetada. A sus 54 ecos todavía trabajaba activamente como presidenta de cooperativa, que ahora empleaba a 40 mujeres, que generaba ingresos significativos, no solo para socios sino para comunidad entera. Había sido invitada a hablar en conferencia internacional sobre desarrollo económico post-desastre en Ciudad de México. Y frente a audiencia de cientos de expertos en desarrollo Isabel contó su historia completa, comenzando con Nosh, cuando había abrazado a sus hijos entre barro, cuando había estado segura de que iban a morir, cuando había orado desesperadamente, pidiendo ayuda, y se noche les dio voz firme clara la más oscura de mi vida, escuch voz que me llamó desde las. No fue voz sobrenatural. Fue voz de mujer humana llamada las, que trabajaba para organización humanitaria, que me ofreció no solo ayuda material, sino oportunidad de reconstruir mi vida de manera sostenible. Y esa diferencia entre caridad y inversión entre dar pescado y enseñar a pescar, es diferencia entre dependencia y empoderamiento. Continue con pasión en su voz. He visto demasiadas veces después de desastres como ayuda liga rápido con buenas intenciones, pero luego desaparece igual de rápido, dejando a comunidades todavía vulnerables. O como ayuda se da sin considerar dignidad de personas, sin involucrarlas en su propia recuperación, tratándolas como víctimas pasivas, en lugar de agentes activos de su propio futuro. Lo que hizo menos sin fronteras, lo que hizo las fue diferente. Me tratarán como persona capaz. Me dijeron, tienes potential vamos a invertir en ti, pero ti tienes que trabajar. Y trabajo. Trabajo más duro de lo que había trabajado en mi vida. Pero funcionó. No solo sobreviví, prosper. Y ahora 25 familias más en San Miguel han pasado por programas similar. Y todas están prosperando, miró a audiencia conectando con hoyos individuals. Si trabajan en desarrollo comunitario, si deciden programas de respuesta a desastres, les ruego que consideren este modelo. Invierten en personas. Denles herramientas habilidades conocimiento. Denles tiempo apropiado, no solo 3 meses sino 2-3 años, para reconstruir apropiadamente. Tratenlas con dignidad, con respeto, creyendo en su capacidad de crecer. Y verán milagros. No milagros sobrenaturales, sino milagros humanos ordinarios, pero extraordinarios de personas que superan circunstancias imposibles cuando se les da oportunidad apropi, a dada la ovación fue estruendosa prolongada. Después de su presentación, muchas personas se acercaron, queriendo conectar, queriendo replicar modelo, queriendo aprender más, pero conversación más significativa fue con joven mujer. De tal vez 25 ecos que espero hasta que todos los demás se habían ido. Señora Isabel dijo tímidamente, mi nombre es Carmen. Soy de comunidad en Chiapas que fue destruida por inundación hace 6 meses. Estamos viviendo en campamento temporal. No hay trabajo, no hay esperanza. Su voz se quebró. Tengo 2 hijos pequeños. Estoy exactamente donde usted estuvo hace 20 años. Y necesito saber. ¿Realmente hay salida? ¿Realmente es posible recuperarse de esto? Isabel tomó manos de Carmen entre las sayas.
Si le dio firmemente mirándola directamente los ojos. Si es possible. Es difícil es el camino más difícil que caminaras en tu vida, pero es possible. Why no tienes que hacerlo sola? Voy a conectarte con manos sin fronteras. Voy a asegurarme de que tu comunidad sea considerada para programa similar. Why personalmente voy a mentorarte. Te voy a dar mi número, mi correo. Me puedes contactar cuando necesites. Porque alguien hizo eso por mí, hace 20 ecos. Why ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. Carmen Loro abrazó a Isabel. Why en ese momento, Isabel sintió círculo completándose. Había sido rescatada. Había sanado. Había prosperado. Why ahora estaba pasando esa luz adelante exactamente como se suponía que debía ser. 5 ecos después, Isabel recibió reconocimiento nacional como Mujer del Año por su trabajo en desarrollo comunitario. Pero para ella, premio más significativo vino cuando supo que Carmen, la joven madre que había conocido en conferencia, ahora dirigía su propia cooperativa en Chiapas. Why Carmen estaba mentorando a otras mujeres. Why el ciclo continuaba multiplicándose. Isabel vivió hasta edad de 72 ecos vida larga productiva lina de propósito. Vio a sus 4 hijos convertirse en adultos exitosos comprometidos con servicio. Conoció a sus once nidos. Vio a San Miguel reconstruirse completamente transformarse de pueblo devastado a comunidad. Prospero modelo de recuperación post-disaster. Why cuando murió pacíficamente en su casa rodeada de familia, supo que había vivido bien, que había hecho diferencia que su vida había importado. En su funeral miles de personas asistieron. Sus 4 hijos hablaron. Los cuales ahora tenía 73 ecos, vaya desde Ciudad de México para estar presente. Why Carmen vino desde Chiapas trayendo delegación de 20 mujeres de su cooperativa. Cada una compartió historia breve de cómo Isabel había impactado su vida directa o indirectamente. Why tema común emergió. Isabel había sido luz en oscuridad. Para tantas personas, no por fuera. Extraordinaria sino, porque había elegido usar su propia experiencia de sufrimiento para ayudar a otros que sufrían. Enterraron a Isabel en cementerio de San Miguel, junto a tumba de Marcos. Reuniéndolos finalmente, después de más de 30 ecos de separación. En la pida grabaron, Isabel Ramirez Soto, 1960-2032. Madre lider luz en oscuridad. Abrazó a sus hijos entre el barro, y escuchó voz que llamó desde la luz. Luego se convirtió en esa voz para miles más. Ecos después San Miguel erigió estatua pequeña, pero hermosa, en plaza principal. Era de mujer heredada, abrazando 4 niños pequeños. Pero estaba mirando hacia arriba con expresión no de desesperación sino de esperanza de determinación. Why en base de estatua había placa que explicaba. Este monumento conmemora desastre de 2010 que destruyó nuestro pueblo pero también resiliencia de nuestra comunidad, especialmente. Da Isabel Ramirez Soto, quien mostró que, incluso en barro más profundo esperanza puede florecer cuando personas eligen ayudarse mutuamente. Why cada año en aniversario del desastre comunidad de San Miguel organizaba evento especial. No era solo día de luto por los que habían muerto, sino celebración de supervivencia de recuperación de comunidad. Why part central de celebración era ceremonia donde se reconoce personas que durante año anterior habían mostrado espíritu de Isabel, personas que habían ayudado o otros que habían construido, que habían servido. Why a cada persona se le daba pequeña
Linterna simbolica, recordandos que to-dos tienen. Capacidad de ser luz en oscuridad, de alguien más dat la historia. Da Isabel se convirtió en leyenda, no solo en Oaxaca, sino en todo Mexico y más allá. Se escribieron libros. Se hizo documental. Su modelo de cooperativas post-disaster fue replicado en docenas de comunidades en diferentes países. Y cada vez que un nuevo desastre golpeaba algún lugar, cuando nuevas comunidades se encontraban devastadas sin esperanza alguien, inevitablemente comparsa historia de Isabel. Y esa historia daba esperanza práctica, tangible no esperanza vacía. De que todo saldría bien mágicamente sino esperanza basada en evidencia real de que con apoyo apropiado con trabajo. Duro con comunidad trabajando junta. Recuperación no solo era posible sino que podía levar a vida mejor que antes. El legado más importante de Isabel, sin embargo, no fue estatuas, premios o programas replicados. Fue cambio fundamental en cómo su comunidad pensaba sobre desastres, sobre ayuda, sobre desarrollo. Antes de Isabel San Miguel, como muchas comunidades rurales, había visto desastres como castigos, como tragedias sin sentido. Después de Isabel vieron desastres como oportunidades terribles, si dolorosas, si paro, oportunidades de reconstruir, mejor de repensar, de reorganizar. Y vieron ayuda externa, no como caridad. Condescendencia sino como inversión en potencial humano que siempre había estado, ali esperando ser. Nutri du dot. Y así historia que comenzó con madre abrazando. Hijos entre barro, desesperada convencida. Da que iban a morir, se convirtió en historia de esperanza de resiliencia de poder de acción humana, coordinada compasiva. Por cuando Isabel abrazó a sus hijos y ese noche terrible cuando oro desesperadamente, cuando escuchó voz. Lamendola desde luz, aprendió lección. Fundamental que pasaría miles, que incluso en oscuridad, más profunda incluso en barro más espeso, siempre hay posibilidad de luz si estamos dispuestos a buscarla a recibirla y luego a convertirnos nosotros mismos en esa luz para otros. Y esa es historia que nunca termina que continúa, replicandos multiplicandos cada vez que alguien en crisis recibe mano extendida cada vez que alguien que fue rescatado se convierte en rescatador, cada vez que luz pasa de una persona a otra, iluminando oscuridad un corazón, una familia, una comunidad a la vez eternamente.